வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வீரவ பழனிசாமி. நம்ம சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2023-24 இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட், அதாவது இன்டர்வியூவில் நேர்முக தேர்வில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஒரு ஆஸ்பிரண்டோட கேள்விகள் என்ன ஏது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். டேட் ஆஃப் இன்டர்வியூ 29 January 2024 ஆஃப்டர்நூன். லாஸ்ட் டு கோ, கடைசி ஆள். இன்டர்வியூ போர்டு லெஃப்டினன்ட் ஜெனரல் ராஜ் சுக்லா அவர்கள். டிஎஃப் பாயிண்டர்ஸ் ஹரியானா. ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டி அண்ட் டியூஓலிங்கோ அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு. அது என்னன்னு நமக்கு தெரியல, பார்க்கலாம். சேர்பர்சன், வாட் ஆர் யூ டூயிங் தீஸ் டேஸ்? விச் பிளேஸ் டு யூ கம் ஃப்ரம்? டிபிஐ, we have achieved so much some years back and no one could have thought. Do you think we should be ambitious in our visions? How have we achieved so much in DPI and what can we do better? We are leaders in software but not in AI. Why? Don't you think we are lacking in AI, that is artificial intelligence? The world is so much ahead. Do you know how many LLMs China has? What is the use of common framework in digital progress? I asked for clarification on common framework. Sir mentioned something along with the lines in economies of scale. I am still not sure what this was about. The computer power, how will the government provide? The whole compute is cornered by a few countries. Computer, spelling mistake. $1 trillion कैसे लेके जाएंगे डिजिटल इकोनॉमी को? What about quantum? Is quantum related to mathematics? So இதெல்லாமே சேர்மனுடைய கேள்விகள். பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் மெம்பர். மெம்பர் 1, you had a good salary. Why you want to do civil services? What alternatives did you consider? Follow-up questions based on my previous answer. What are some key components of good governance? Tell me any 3 fundamental or foundational values of civil services. And efficiency. What makes democratic process efficient? For example, ECA has always been so efficient. Now we are so efficient in disaster management as well. Anonymity. With all this social media craze among public officials, where do you stand on this, maintaining the anonymity, etc.? Why do you think anonymity is important? Adutha member 2, your city is very close to Delhi. Do you think it has led some progressiveness in the society there? You have played chess and basketball. These are not very popular in Haryana, which is known for producing good wrestlers. Why did you choose these 2? No, Mewat is very backward. What explains this contradiction or disparity in your state? Should Haryana have its own capital? So next member 3, lady member. If you are a senior civil servant in Haryana and a foreign delegation is visiting looking for opportunities to invest, which areas would you make them visit and to attract investment? Who is your role model? Why your mother? So what about her? Do you think that you have been able to emulate her? Number 4, tea. What kinds of tea do you prepare? What do you decide in the menu? How do you decide your audience and guest? What do you talk about? What is Duolingo? How do you use the language you are learning on the app? What else would you like us to know that you have not mentioned in DF? Tell us more about how you contributed at your firm, following up on my previous answer. What has your work experience taught you that you can be useful for civil services? எல்லாருமே கேட்குறது தான். ஓகே,
And chairperson again, you said compassion towards the poor and weaker section. We are giving food grains to 80 crore people. Do you think it is insensitivity of government or fiscal imprudence? Do you think scheme needs to be rationalized, or we should not have the need to give free food grains at all? So assessment of the board. Shukla sir would gauge the direction of my answer within my first few words, sentences of my response, and jump to the next question, mostly a follow-up or a counter-argument. Lady members' expressions were little confusing and disapproving. Some other candidates also had a similar experience. Maybe she was just too tired by the end of the day. Member 1 and member 4 seemed positively invested and were constantly nodding. Assessment of my performance is average, definitely not my best, not worst either. ஸோ இவர் ஹரியானாக்காரர், இவருடைய இன்டர்வியூ முடிஞ்சது. இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டோட, இன்னொரு ஆஸ்பிரண்டோட கொஸ்டின் ஆன்சரோட நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம். மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.